Приветствую вас на канале Takeda GT. Мы продолжаем прохождение Hogwarts Legacy на ПК. Итак, в прошлой серии мы с вами прошли второе испытание. У нас довольно много лута, поэтому первым делом нам нужно отправиться все это куда-нибудь и продать. В Хогсмит. Да, в Хогсмит. Hogsmeade, here I come. What will I do without her? Hello, be with you in a bit. Так, 200, аж 200. Жалко, здесь нет сравнения. Ну да ладно. Один неразгаданный. Две... Сколько у нас? 2935. Семена. Водоросли в больших горшках. Нам для какого-то задания, по-моему, нужны водоросли. Поэтому мы возьмем их. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. А хотя давайте все возьмем. No one can say I don't keep a stack Также shelf. предлагаю отправиться... Нет, мне карта нужна. И купить улучшения для метлы. Где у нас метлы? Здесь, по-моему. Revelio. Так, а сейчас замочек откроется, интересно. Нет, третий уровень. Слишком много надо сделать для того, чтобы раскрыть все. Can't imagine how I'd have felt as a boy if my headmaster played Quidditch. You're back. Nice to see you again. What are we looking for today? Обновление для метлы. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Внешку мы Thanks покупать for не stopping будем. by. I must tell you, half of Hogsmeade's been by the shop asking about rumours of a broom upgrade. Without the information you provided, my work would have taken twice as long. Thank you again. It may sound ambitious, but I've already begun work on another upgrade, more difficult to perfect than the last. I wondered, would you be interested in joining forces again? There's another course near Arendale that Miss Reyes has mastered. If you were to test this first upgrade there, it may help me as I develop the next. Oh, you'll consider it, won't you? Да без Sounds as if you're проблем. really outdoing yourself. If I'm able to help, I will. Thank you. I know this recent success was only the beginning of what I can do for broom flight. Report back as soon as you can, and we'll be off to the races. Жаль, знаете, что он скидочку не дает после того, как мы проходим его испытание. Поговорите с Эмильдой Рейс. Лавка Оливандера, 3 метлы. Где-то еще должно быть здесь фолианты и свитки. Ладно, давайте на карту мира посмотрим, где эта трасса у нас находится. Находится аж вот здесь. Ну, не так и далеко.
Wonder who lives here. Так, теперь мы можем использовать гиппогрифа. Еще вопрос, можем ли мы менять внешку. Летающие верховные животные. Танец в ночи. Давайте на ней пока полетаем, не знаю. А почему гиппогриф-то недоступен? Может, потому что мы сейчас на нем? Ну-ка еще раз попробуем. Вот, точно, потому что мы сейчас на нем летаем. И мы можем выбрать Могилию за предзаказ. Выглядит страшновато. Калигу. Давайте пока вот на этом полетаем. Не та кнопочка. Time for a jaunt, I'd say. Go! Slow down now. There we go. Here we go. Ну, поприятнее управлять. Такое ощущение, как будто чуть медленнее летим. What say we pick up the pace a bit? Так. Here we are. Mr. Weeks wasn't wrong about the mountain views. If it isn't the fastest Gryffindor. Снижение вниз. Нет, вот так вот. Все. Ты вообще видела, на чем я прилетел? Ты тут со своими метлами. Hello, Imelda. So, another trial? Of course it's another trial. And you'd better be taking part. Does this mean you've changed your mind about me? Well, you're a step up from the good-for-nothings who usually challenge me. While they sit around and hope to be the best, I put in hours of practice. No one sets records by wishing for them. And I need strong competition to stay on top of my game. Are you going to try to beat my flying record or not? I'm ready to fly. Давай Finally, начнем. a decent challenge. Я забыл, правда, уже... все элементы управления. Ни в один не попал. I'm getting the hang of this. Когда он ускоряет, непонятно куда, это прям печально. Excellent. Brilliant.
Ускоряемся, ускоряемся. Made it. Brilliant. Ну, пока кнопку ускорения вообще не отпускаю. Финиш. 2:18. Мы побили время. Было 2, чего-то там 25. Ну, что скажешь? You've improved, I must admit. That was a bloody good run. Be careful. Earn a reputation for talent around here, and some people get put out about it. Sounds like you're speaking from experience. Yes, well, I am. Anyway, you didn't do abysmally. I can't deny that. But you'll not have the same luck on the South Coast course. We'll see, won't we? Till next time. I half expected you to back down. Rest on your laurels. See you at the South Coast trial, if you don't lose your nerve. To race this course again, visit the podium with the leaderboard, where you can start the race and check your time. Another successful flight. I should let Mr. Weeks know. Так, Том Релл в списке 4-м, 2:18. Ничего себе, 1 миллисекунду не хватит. Ну, 1 секунду бы, и мы были бы 3-й уже. Рубивилл 1:55. Ну, не знаю, не знаю. Revelio. Так, и давайте вернемся. Там, видимо, будет следующее улучшение, только у нас бабла нету, как обычно. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Иногда мне кажется, что стоит хотя бы 3 фразы сделать, когда ты попадаешь в Back from your Хогвартс. latest flight. I want to hear all the particulars. Good news, Давайте Mr. поделимся. Weeks. With your upgrade, I was able to set a new record at the Irondale course. Brilliant! I knew the upgrade had fantastic potential. How did your broom feel? It rides well. Does get a tad shaky at top speed, and the handle wobbles a bit when I hit a strong gust of wind. Ah, yes. I see. I think I know how to address that. Thank you. I owe you one. If it means another upgrade, the pleasure's all mine. You sound as determined as I am to improve broom flight. It's a joy to have a collaborator like yourself. If I'm right, and I do hope I am, you'll be hearing good news from me soon. Thank you again, truly. What are we looking for today? Так, обновления пока нет у него. Thanks for stopping by. Mr. Weeks and I do make a good team. А если мы пропустим время? You're back. Nice to see you again. What are we looking for today? Нет, пока ничего не меняется. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Кстати, а внешку метлы. А, ну у нас 2 получается, да, там за... Понятно. Так, у нас очко таланта еще не распределенное. И мы продолжим вкладывать. Чтобы разблокировать этот талант, необходимо уметь использовать Круцо.
Ну, арест моментом вот этот нам не нужен. Ну, давайте пройдем. Нам как раз Круцио, по-моему, задание с Себастьяном можно получить. Да? Да. Давайте его и начнем отслеживать и проходить. I've always said that travel broadens the mind. Почему не сделали они движущиеся лестницы? Revelio. Змеи, смотрите, мы, видимо, где-то в гостиной Слизерина. Ну, либо на пути к ней. И на получшу я. Ага, сундук, смотрите. Давайте-ка мы подкрадемся к нему. Revelio. И откроем. Мне что-то показалось, что он был приоткрыт, с приоткрывшимся глазом. Так, а что у нас тут? Кто-то верхом. С головой коня. С хвостом рыбы какой. Revelio. Кто это? Салазар Слизерин, что ли? Эта статуя изображает Кельпи, водяного демона-оборотня родом из Ирландии и Великобритании, который обычно принимает форму лошади с длинной гривой. Самый крупный Кельпи, о котором когда-либо сообщалось, это лохнесское чудовище в Шотландии. Нет, не знаю, кто его оседлал. Давайте начнем задание. К тому же Себастьян тут уже стоит. I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. He's this way. Углубленное изучение. Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. Revelio. Музыка изменилась. О, знаменитый туалет. Здесь же была Плакса Миртл, наверное. И проход в тайную комнату. Revelio. There he is. Good luck. Поговорить с Омнимисом.
Тише ты. Еще сундучок. What are you doing here? Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominous. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other 5th years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that. He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. That's a bit unnerving. I suppose even if it might lead to answers about what happened to your aunt, it does pose a risk. Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory, get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. Сбегай I за hope Себастьяном. we don't regret this. Sebastian! Over here! These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with threes. Well, 3 heads are better than 1. Its 2 heads are better than 1. And by that logic, 3 is better than Revelio. 2. Simple mathematics, Ominous. Ну, слизеринская тройка. Раз, 2, 3. Нет. Accio! Incendio! Ну, они очевидно должны гореть. Только, видимо, последовательность, может, разная должна быть. Revelio! Remember, 3 braziers are involved. Someone was actually listening. I do that. Something's happening. I hope we're Понятно, ready нужно for было this. побыстрее просто это делать. Вот заклинания Люмус по дефолту не хватает, которое бы активировало фонарик. И всё. Записка. Я должна открыть им глаза. Наш род не обязан заниматься темными искусствами. Уверена, с Салазаром Слизерином не все так однозначно. И как только я попаду в скрипторий, мне удастся доказать это. Я написала брату, теперь он знает, как найти вход. Но добраться до скриптория нелегко. К нему ведет настоящий лабиринт со множеством испытаний. Надеюсь, брат последует за мной, и мы сможем вместе прикоснуться к наследию предков. Ноктоа Маракс. A journal entry. Signed by Noctua Gaunt. Gaunt? Ominous. Your family is here. I know. Нет, это нужно She was остановить. The rubble formed a relief of a person facing a snake. It must be the voice I hear. Revelio!
The voice О, мы is тоже ancient, слышим этот голос. sinister. You hear a voice. It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear Змееуст. and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated Parcel with dark Tank, по-моему, wizards. I называется haven't он. spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. I see no reason we should stop now. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Да хватит Stand back. разговаривать, пойдем уже. I can't believe I'm doing this. Сим-Сим, откройся. It worked! Ominous. You possess a rare ability indeed. Between the two of you, I'm starting to feel left out. Between the two of us, Never mind. В Гарри Поттере тайной комнате, когда они открывались, тоже там змеи были на дверях. Revelio. Вот это классно, конечно. There's no clear way forward. like a maze. Confringo! Salazar Slytherin most likely wanted this to be difficult to solve. The door we came from, it's closed. And there's more than one gate ahead. Так, а что с Then этой... look closely at each gate for clues. Revelio. Зачем эта змея? Что она делает? The dial requires focus. Noctua said the same. Используйте, It чтобы may вращать take practice верхние to solve диски. That didn't sound good. Salazar Slytherin didn't make this Ничего easy. не понял. А обучить никто не хотел бы? This is looking rather dire, isn't it? А, You sound вот. surprised. На You're двери. in a maze Кругляшок designed by и змея Salazar внизу. Slytherin. Кругляшок и змея внизу. Вот оно. Matching the symbols did open it. Revelio. I was about to do that myself. But you got to it first. А вы куда шли тут? Ну Nice вот work. смотрите, какая темень. Понятно, Lumos. что есть люмос. Но мне другие заклинания нужны. И как только я делаю Revelio. так вот, люмос что? Lumos. Отключается. Неужели нельзя было продумать? Еще одна записка, это третья. Я провалил испытание, и меня хлестнуло по лицу, будто настоящая змея бросилась на меня. Но назад дороги нет, нужно продолжать путь. Нельзя и дальше жить по старым традициям. В скриптории наверняка есть что-то, что поможет мне доказать, наше наследие было понятно неверно. Наше наследие было понято неверно. Ominous. Your aunt wanted to change your family's traditions. She did, and she was my favorite person in the world for it. Confringo. Так, а где... Зачем мне использовать замок? Not the welcoming sort, was he? Не-не-не, отойди, отойди, я не увидел. Every dial seems to be getting more difficult. But we've made it this far. Don't give up. Revelio. Что открывает эта штука? Серьезно? Мне нужно обойти вокруг? Lumos. Тут какое-то непонятное животное сверху и утюг снизу.
Давайте сначала утюг найдем. I imagine the speeds vary and symbols differ for every guy. Не-не-не, погоди. Seems the dial И needs чё, faster почему than нет? before. Perhaps check you're matching the correct symbols. Revelio. Либо это от другой двери. Ой, я не могу. Мне эти прекрасные головоломки можно давайте попрямее как-то, в общем. Lumos. Пошли. Записка вторая. Салазар Слизерин немало потрудился, спрятав скрипторий в Хогвартсе. Боюсь заблудиться в этих темных коридорах. Поразительно, но эти стены, похоже, не рады даже его потомку. Хорошо, что есть жаровни, которые дают хоть немного света. Но нельзя падать духом, шаг за шагом я доберусь до цели. This journal entry, it mentions getting lost and being a monk. Poor Aunt Noctua. Revelio. Ну, давай здесь найдем такую же Another gate. комбинацию. Seems Slytherin like to play games. What's running the family? Look in a mirror, Sebastian. Тогда непонятно от That sounded чего, promising. что Another мы dial раньше solved. открывали. Impressive. Nice work. Lumos. Невероятно, мои усилия вскоре будут вознаграждены. Я найду скрипторий, и мне откроются тайны нашего предка. Салазар Слизерин оставил своим потомкам путь к славе. В этом нет сомнения. Noctua references Она painful and поехала, arduous по-моему. challenges, but also rewards. Painful. That's the part I'm wary of. All I heard Revelio. were rewards. Keep going. Lumos. We've got more to solve ahead. Search each corridor. It may not be obvious which leads where. Так, что у нас тут? Уточка сверху. Крекает направо. И какая-то либо М, либо гора. Revelio. Понятно. И нужно Lumos. теперь вернуться. Мы на 2 квадратных метрах нашли 4 записки. Мне кажется, тетя его здесь то и делала, что писала записки. Так, вот уточка. Не подходит. Нет, тихо. Вот оно. И гора. Excellent work. We're another step closer to the scriptorium. Lumos. Какой-нибудь фонарь или факел там, я не знаю. Revelio. Lumos. Spotted something ahead. Looks troubling. This Там whole place впереди is что-то troubling, but есть. for my aunt's sake, we can't Revelio. stop now. The gate! I think we're locked in. Again. Then Круто. Salazar Slytherin is not yet finished with us. Записка. Почему я записку не могу поднять? Вот, теперь могу. Это конец. Я в ловушке. Я слышала чей-то крик и видела лица, перекошенные от боли. Чтобы идти дальше, нужно применить непростительное заклятие. Но даже будь у меня желание его наложить, мне просто не на кого. Салазар Слизерин придумал невероятно жестокое испытание. В последнем письме своему брату я сглупила, позвав его сюда. Если он отправится на мои поиски в одиночку, его ждет гибель, и все из-за меня. Несмотря на наши разногласия, я не желаю ему зла. Жаль, что мы расстались на такой недоброй ноте. Ominous. A skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here.
blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. Так, и мы I тоже в shouldn't have listened to ловушке. either of you. Ominous, I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. Круцио здесь выцарапано, по-моему, да? Что, страшно? Ну, мы-то втроем здесь. Сейчас на кого-нибудь наложим. You said you know what to do. Tortured faces on the door and Crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? Ну, давайте я He попрошу. does seem a bit cross with you. I'll speak with him. Good. Work your magic, so to speak. Магия Wish we had some избрана. liquid Lumos. luck. All of this could have been avoided. Хватит ныть. Ominous. I hadn't imagined we'd end up trapped like this. Salazar Slytherin did. He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastian, and I won't do it. The Cruciatus curse is pure torture, I would know. Sebastian told me a little of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. Should have known he would have told you. And one always has a choice. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. That spells the reason I have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. Давай ты If you научишь cast Crucio, меня, you will regret it forever. а я наложу на Себастьяна. Я придумал все. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. Так, хорошо, я не хочу учить заклятие Круциатус. Я хочу научиться заклятию Круциатус, но лучше ты наложи его на меня. Научи меня заклятию Круциатус, и я наложу его на тебя. Ну, даже не знаю. Хорошо, давайте вот так. I want to learn the curse, but I won't cast it on you. You need to cast it on me. I shan't forget this. Круцио. Готово? Ready? I'm ready. Are you all right? That pain, it was excruciating. But I'll survive. Let's keep moving. We made it. We found Salazar Slytherin's scriptorium. Страница руководства. Скрипторий Салазара Слизерина. Секретная и хорошо защищенная комната под Хогвартсом, где Салазар Слизерин, похоже, проводил много времени, строя долгосрочные планы в отношении студенческого состава и размышляя о разногласиях, которые у него были с другими основателями. I can't believe we're here. Книга заклинаний. Ominous. There's a book just here. You found something. You two Rebellion. go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. May I have a look? Кстати, змеи, заметьте, они прям движутся как будто.
эффект такой создают. Revelio. И записка. Так, а что здесь? Здесь какие-то древние статуи. Змея, которая заползает в отверстие. Боюсь, мы не придем к согласию. Никто из них не желает слушать голос разума. Я уповал на то, что Годрик мыслит так же, как и я. Что он понимает, почему мы должны брать на обучение исключительно одаренных личностей. Он находится под влиянием нелепого убеждения, что маглорожденные столь же способны к магии, как и чистокровные волшебники. Он пришел в ярость, когда я выразил свое неудовольствие на эту тему прежде, чем он успел ее озвучить. Это утомляет. Я больше не могу видеть, как по коридорам разгуливают юные бездари, выдающие себя за ведьм и волшебников. С тяжелым сердцем я покидаю это место. Я погружу существо в глубокий сон, и оно будет ждать, пока его не пробудит тот, кто разделяет мои взгляды. Потомок, желающий исправить то, что они так необдуманно натворили, избавитель, который изгонит тех, кто недостоин находиться в стенах Хогвартса и способен лишь запятнать мое наследие. Ну, это он про огромную змею, которую, видимо, запустил. И только потомок может открыть эту тайную комнату, чтобы выпустить. What do you think? Looks like a spellbook of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. Revelio. I don't want to leave, but I owe you. Both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again. Все в готическом стиле. Классно. А покинуть скрипторий можно отсюда. Хотел еще картины посмотреть. Best news I've heard all day. Сундук чуть не пропустили. Там, видимо, сам Салазар изображен. Молодой, а здесь постарше. Довольно интересная комнатка. Ominous. About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. I suppose after all this, I am grateful to know what happened to her. Thank you. Revelio. Всегда пожалуйста. Вот этот портрет там висел. Через сколько, интересно, активируется продолжение квеста?
Снова в скрипторий можно зайти. Таланты пусть пока остаются. Хотя нет, мы же выучили Круцио. При попадании по врагу, находящемуся под действием Круцио, выпускаются снаряды, которые накладывают проклятие на цель поблизости. Это сочетается, мне кажется, вот с этим, да? При нанесении урона одной из проклятых целей наносит урон всем проклятым целям. Так, и куда мы теперь его поставим? Я что-то не то сделал. Нужно было сделать вот это. Так, заморозка. Ну, заморозка вообще неплоха. Мне нравится. Ну вот вместо вот этого можно взять вот это заклинание. Вообще под эти 3 заклинания, если мы их все выучим, успеем. Прям отдельную надо, отдельный слот. Но пока оно у нас одно, поэтому пусть будет. А почему я слышу эти шипения? Я тоже умею на парсел-танке разговаривать. Потерянный ребенок. Провести расследование. Не, пока не будем. Давайте встретимся с Поппи Добринг. Ну да, не близкая дорога. Вот отсюда можно перелететь. Поппи Добринг. Поппи Свитинг. Imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Ah, there you are. Так, давай вверх. Так. Спешиваемся. Is hiring all... Studying Salazar Slytherin's spellbook. Meet me in the Undercroft. I found something. Так, ну что? Себастьян объявился. Сказал, приходи в крипту. Поппи Добринг, конечно, важна, но важнее изучить заклинания все. Запрещенные. Просто тут вопрос, да? Мы нашими другими заклинаниями там такие вещи творим. Взрываем, там, замораживаем, на кусочки разбиваем. Темной магией, ой, точнее, древней магией. Древней магией, так мы вообще...
Хаос полный наводим. Почему именно эти 3 заклинания стали запрещенными, You'll запретными? never believe what I've learned. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. It was hard to do, but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I Он know слишком много more, I shall send плачет. an owl. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark Господи, magic боже мой. again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. I am not letting this go. Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know. It would mean a lot. Но, видимо, нам опять куда-то нужно переместиться, чтобы продолжить квест. Давайте куда-нибудь переместимся. Ну, метла стала чуть побыстрее. Likely this astronomy table will be best used when it's dark.
Давайте воспользуемся. Только когда ночь, понятно, нужно пропустить. Knowing a meat, he's likely studied here. Скорпион. Ну, где Себастьян? Off on another adventure, are we? Ой, да помолчи ты немного. Вот еще созвездие. Ну, раз уж мы тут в ночи путешествуем, почему бы и нет? Так. А, вот оно. Как-то вот так вот, да. Центавр. Кто там базарит? Пушицевая топорейка. Попробуй. Чуть не упал. How nice to see you, my young friend. Так, ну Себастьян почему-то не отзывается. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran,
this trip never happened. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? Я тут крут всего This way. выучил. А ты за это беспокоишься. A Кентавры. centaur. Tread carefully. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, Заодно с in league with the браконьерами. poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Revelio. Ой, ничего себе. That's the third time I've seen a Dugbog behave that violently. Топорейка. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. А там I've noticed сундук. that too. It's almost like there's something Понятно. А мы его взять не можем. Ну, как-нибудь в другой раз. То есть никогда. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Следы браконьеров, говоришь? Why wouldn't they take their cages with them when they left? Да они тут повсюду. Вот шкуры Pelts. животных. Poor beasts. Still smoking. They can't have been gone long. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Поговорим с Поппи. Anything interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. Revelio. How do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures, though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say Так, from up here. Конечно, Let's get a better lay of the land. в открытую. Это же намного интересней. Revelio. Come to think of it, months ago I had... Accio. Protego! Confringo! Confringo. Forever.
Папах. Accio. Incendio. Glacius. Confringo. Revelio. Так, немножко лута соберем. Лови бочку. Черт. Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Only one way to find out. Reparo. Revelio. What in Merlin's name? Что это, дракон? Dragons. Элой, нам на вас не хватает. It's a dragon fighting ring. This is Hauntel Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Так, понятно. Миссия остался, что ли? Revelio. Accio. Crucio. Defender. Expelliarmus. Revelio. Она сказала, что я не боюсь темных искусств. Так, а дальше куда? Видимо, сюда. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? I won't rest. Accio. Incendio. Confringo. Defender. Revelio. Так, сундучок. Денежки. Он гипогриф бедный. Давайте-ка посмотрим по снаряжению. Очки. Уже можно менять. Головной убор.
А нам пока не поставить его, по уровню не подходит. Нет, стоять. Один плащ был вроде как получше. Нападение +5. Да, давай его наденем. С полосочками какой-то блатной. И наряд какой-то. Ну, пока оставим как есть. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. Поговорите с Поппи. Да я устал говорить уже с ним. What's going on down there? Сейчас вырвется наружу. They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her odds, shall we? Добраться до плененного дракона. Погнали. Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Revelio. Aloha Mora. Готово? Подарок для Дейнерис бурерожденной. All right, I have the egg. Ready. Revelio. Element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Эффект неожиданности. Accio. Incendio. Confringo. No! Careful! Potato. Incendio. Accio. Glacier. Accio. Defender. Expelliarmus. Accio. Incendio. Confringo. Glaciers. You're the one we Браконьер анимак. Изучите коллекцию. Such arrogance. Accio. Back from home. Shall we finish what we started? Confringo. Protego. Incendio. Never like vegetables. Enjoy suffering. Enjoy Accio. Incendio. Confringo. Vegetables and coke. Glacier. Accio. Так, переключаемся. Has no one heard of using a wand these days? Expelliarmus. What have you done? You're like me. Accio. Crucial. Defender. Expelliarmus. I should have been. Repellent. Accio. Incendio. Confringo. Glaciers. Defender. Expelliarmus. Get away with that.
Древняя магия. Иди сюда. We don't have time. We need to free her now before more show up. Подожди, нужно залутаться. Стоит, наверное, яйцо отдать. This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. Те такое заклинание не знают, да? В фильме из банка Гринготс тоже дракона освобождали. Но скажу, вот такие миссии интереснее, чем испытания. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. Давай, счастливо. Мне нужно найти там... что-то в сундуке. Двуцветные перчатки с орнаментом. Time you learned the transformation spell. After you've completed the required tasks that you are certain will be useful in finishing your field guide, attend my class to learn the new spell. Afterwards, we will discuss your progress thus far in the term. Crucible. Expelliarmus, Defender. Incendio. Confringo. Glacius. Accio. Confringo. Incendio. Glacius. Confringo. Incendio. Glacius. Так, мы победили этих топореек, или как их называют. Бум. В общем-то, мне надоело. Incendio. Confringo. Glacius. Crucible. Defender. Expelliarmus. Победите топореек
10 из 10. Зачем это нужно? Так, давайте смотреть, что по заданиям. Не дали за основную миссию талантов. Задачу теперь. Выполните задачу профессора Уизли. Награда трансформация. Но это мы уже сделаем с вами в следующей миссии. А на этом все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, было интересно. Всего хорошего.